Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The cash for job scam is getting murkier by the day after several victims who have been duped for lakhs of rupees have started coming out and complaining. Not just the victims, but now even the agents who have been involved in some way or the other have started washing their hands off and filing complaints against the main accused. Despite some statements, the law enforcement is only registering complaints and no strong investigation seems to be forthcoming. Several complaints are being filed by persons who have been duped of money for jobs. People have lost lakhs of cash, gold and valuables. However, the accused continue to be booked and bailed out in spite of the magnitude of the scam. Advocate Amit Palekar has demanded an independent inquiry into the matter through senior retired judges. आवय बापूय आपली भांगरा विकून आपले भाटा विकून प्लॉट विकून घरा विकून लोन काढून मागून कोणाकडल्यान हे पैसे एकठांय करून एका आशेन सरकारचे जे एजंट आसा दलाल म्हणटा तांकां हे पैसे दिता आनी ते पैसे घेतल्या उपरांत तांकां जॉब मेळना कारण मिनिस्टर मायच पैसे दिवन ह्यो विकतात जे MLAs आसा ते मायच पैसे दिवन विकता बोली लायिल्ली आसा आज सकाळचे जो तांचो हे कितें म्हणटा ताका तो दे गो ऑन ऑक्शन गव्हर्मेंट जॉब्स आर ऑन ऑक्शन म्हाका काल एक बायल येवन फोन करून सांगले की आपल्या भुरग्याक DYSPच्या जॉबा खातीर 1.5 कोटीची मागणी केली की BJP फाटली कितलीशीच वर्सां जाली फटींगपणां करताली आमी पळयल्यात की आज ही पूजा प्रिया जावं आनी कोण जी भायर सरल्या नांवार आमकां स्केपगोट करून आज सरकार म्हणटा की दीस इज ओनली जॉब स्कॅम म्हणून पूण जेन्ना जॉब्स विकपाक अवेलेबल आसता तेन्ना जॉब घेवपी आसता आनी जॉब विकणारे दलालूय निर्माण जाता आम्ही मागणी केल्या की हे जे जॉब स्कॅम आसा ताची इन्क्वायरी हॅज टू बी कंडक्टेड बाय ज्युडिशियल कमिशनर रिटायर्ड हायकोर्ट जज आणि 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजेसो कमिशन अपॉइंट करून पब्लीक हियरिंग जावची कित्याक भिता सरकार हे काम करपाक कित्याक भिता सरकार हाजे कमिशन बसोवपाक आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना आमी पळयला की गोवा पुलीस कशे तरेन गव्हर्मेंटाचे स्टूज जाल्यात पयल्या FIR-आन विदिन 48 hours पुजा नायकाक बेल मेळटा अँड शी वॉज हेल्प बाय द पुलीस टू गेट दॅट बेल मागीर जेन्ना आमी बोवाळ घातलो Senior lawyer and former MLA Radharao Gracias has flayed the BJP government for having got in power through anti-corruption crusade but now involving in corruption themselves. व्हडली डिफरन्स दिसना पूण म्हाका दिसता की पयलें काँग्रेस पडे आसतना हें चलता तें मातशें कंट्रोलान आशिल्लें आतां सारकें कंट्रोल भायर आतां सी फ्रॉम म्हाका दिसता पडटे भाशेन आतां जॉब्स म्हणटा ते अबाउट 25% गोळे BJPच्या कार्डरां मेळटा आसतले 75% रेशन कार्ड नासता म्हणटा ते भाशेन जनरल मार्केट कळ्ळें तुका तूं वच पयशे फारीक कर आनी घे दीस इज सारकें रेग्युलर फिनॉमेना आनी इतलें ओपन जालां की लोक पळय हा आमचो तेय बिलीव करता की पयशे दिले बगर सर्वीस मेळना म्हणून आनी कोण मुखार येवन झगडपाक तयार ना बाबा हें केस चलता विचारपाक तयार ना ते इनफॅक्ट वचून मेळटले मिनिस्टराक बाबा म्हाका एक जॉब जाय तुगेलें कितें आहा तें सांग अशें म्हणून लोक उलयता आनी लोकांक एटिट्यूड तर हें जालो हें चेंज जावपाक शकना बिकॉज पीपल आर विलींग टू पे एंड द गिवर्स आर विलींग टू टेक तें आतां सारकें स्टँडर्ड जालां आनी हें तुका फकत जॉबांनी तूं खंयच्याय डिपार्टमेंटाक वच सगळें विक्रेक काळां द ओनली पॉसिबल एक्सेप्शन टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन ज्युडिशरी कोर्टान तुका अजून ऑर्डर विकपा लागून आनीक ऑल सेड एंड डन हे BJP पावर आयिल्ले ऑन अ कंपेन ऑफ एंटी करप्शन काँग्रेस करप्ट म्हणून लोकांनी काडले पूण आतां चोयल्यार ह्या करप्शनाचे बापूय जाले सारकें फूल फ्लॅज करप्शन चलता आनी लोकूय तांकां निवडून हाडटा सो आमी कितें सांगतले आय कांट से मच ऑन दॅट बट जॉब स्कॅम एनी वर्क स्कॅम सगळें करप्शन चलता. BJP spokesperson Giriraj Pai Vernikar has refuted all the allegations made by the Aam Aadmi Party against the government of Goa.
He was responding to the allegations which the AAP Goa has made against the BJP government for being responsible for the job scam happening in Goa. आज आम आदमी पार्टीन म्हणजेच एक प्रोटेस्ट घडोवन हाडलो जातून जे जॉब विक्रीचेर पुलिसांनी एक्शन सध्या चालू केला ताजेर खंय तरी सरकाराक दोश दिवपाचो एक तांणी प्रयत्न आज केलो. तुमकां खबर आसतलें की एलिगेशन्स करप आनी ताजो कांयच पाठपुरवठो करप ना हो म्हाका दिसता DNA आम आदमी पार्टीचो आसा. तुम्ही जर तांचो राष्ट्रीय कन्व्हेनर सुद्दां पळयशात अरविंद केजरीवाल ताणें सुद्दां वेळोवेळी असली फटिंगपणां करून जेन्ना डिफेमेशन केस जाली कोर्टान तेन्ना थंय वचून एपॉलॉजी करप अशे 5 ते 6 फावटी प्रकार जाले आनी जातून माननीय नितीन गडकरी हांच्या विरोधान सुद्दां तांणी एपॉलॉजी दिल्ली आसा. तर तुमकां आनी एक याद आसतली की फाटल्या खेपे जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेन्ना हांवें आम आदमी पार्टी आनी तांच्या प्रेसिडेंटाक चॅलेंज दिल्ली की तांणी जे एलिगेशन्स केल्या ती तांणी सिद्ध करची ना जाल्यार प्रत्येक फावटी खंय तरी फटिंगपणां करप आनी लोकांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करप हे म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीचो सध्या हॉलमार्क जाल्लो आसा. आतां कमिंग बॅक टू जो जॉब विक्रीचो सध्या विशय चल्ला म्हाका दिसता खंय तरी जेन्ना हे प्रकार लोकां समोर आयले तेन्ना खंय सरकाराक ब्लेम करपाचो प्रयत्न हो ऑपोजिशनाचो आशिल्लो. पण डॉक्टर प्रमोद सावंत जे माननीय मुख्यमंत्री आसात तशेंच गोंयचे होम मिनिस्टर आसात तांणी म्हाका दिसता घेतिल्लें पुलीस एक्शन तातून एक खंय तरी सरकाराक ब्लेम करून घेवचें ना हें म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक कळून चुकला आनी म्हणून हे वाऱ्यार फार मारप किंवा स्वयर आरोप करप जाका कांयच सत्य ना ते म्हाका दिसता आम आदमी पार्टी आनी तो काँग्रेसचो साऊथ गोंयचो MP विरियाटो हाणें प्रकार हे सुरू केल्ले आसा. While the job scam gets murkier, the investigation seems to be going nowhere. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people on whether they agree or disagree on the small fish getting caught instead of the big fish, which are not being nailed yet in the cash for job scam. म्हाका व्हडली डिफरन्स दिसना पूण म्हाका दिसता की पयलें काँग्रेस कडेन आसतना हें चलतालें तें मातशें कंट्रोल आशिल्लें. आतां सारकें कंट्रोल भायर आतां सी फ्रॉम हांव म्हाका दिसता पडटे भाशेन आतां जॉब्स म्हणटा ते अबावट 25% गोळे BJPच्या कार्डरां मेळटा आसतले. 75% रेशन कार्ड नासता म्हणटा ते भाशेन जनरल मार्केट कळ्ळें तुका तूं वच पयशे फारीक कर आनी घे. दीस इज सारकें रेग्युलर फिनॉमेनन आनी इतलें ओपन जालां की लोक पळय हा आमचो तेय बिलीव करताय की पयशे दिले बगर सर्वीस मेळना म्हणून आनी कोण मुखार येवन झगडपाक तयार ना. बाबा हें केस चलता विचारपाक तयार ना. ते इनफॅक्ट वचून मेळटले मिनिस्टराक बाबा म्हाका एक जॉब जाय तुगेलें कितें आहा तें सांग अशें म्हूण लोक उलयता. आनी लोकांक एटिट्यूड तर हें जालो हें चेंज जावपाक शकना बिकॉज पीपल आर विलींग टू पे एंड द गिवर्स आर विलींग टू टेक. तें सारकें स्टँडर्ड जालां आनी हें तुका फकत जॉबांनी तूं खंयच्याय डिपार्टमेंटाक वच सगळें विक्रेक काढां. द ओनली पॉसिबल एक्सेप्शन टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन ज्युडिशरी कोर्टान तुका अजून ऑर्डर विकपा लागूना. आनीक ऑल सेड एंड डन हे BJP पावर आयिल्ले ऑन अ कंपेन ऑफ एंटी करप्शन. काँग्रेस करप्ट म्हणून लोकांनी काडले पूण आतां चोयल्यार ह्या करप्शनाचे बापूय जाले. सारकें फूल फ्लॅज करप्शन चलता आनी लोकूय तांकां निवडून हाडटा. सो आमी कितें सांगतले आय कॅन्ट से मच ऑन डॅट बट जॉब स्कॅम एनी वर्क स्कॅम सगळें करप्शन चलता. सरकार म्हणटा तो पेड जाला न्हू हो MLA विकते घेता. सरकार म्हणटा तो BJPचो आयज आहा न्हू काँग्रेसचे MLA विकते घेता आनी काँग्रेसचे MLA स्वता विकता आनी BJPन वयता. व्हडलो फरक कितें जाला जेन्ना सत्यपाल मालिकान सांगलेले की सत्यपाल मालीक एक्स गव्हर्नर ऑफ गोवा जेन्ना गोंयचो जेन्ना 2019 जेन्ना कोविडचो टायम जालो न्ही तेन्ना सत्यपाल मालिकान सांगलेले गोंयचे मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टराची बायल आनी चीफ मिनिस्टर पयशे मागता म्हणून. तर गोंयचो मिनिस्टर जर सांगता गव्हर्नर ऑफ गोवा जेन्ना ऑन रिकॉर्ड जेन्ना सांगता तेन्नाच ह्या मुख्यमंत्र्याक अख्ख्या आमच्या गोंयच्या जनतेन जर विचारलेले हे कितें खरें का म्हणून मुख्यमंत्र्याक सांग हेजेर विधान दी म्हूण सांग.
आयज जर स्वता मुख्यमंत्र्याची बायल जर पयशे घेता म्हणून तो गव्हर्नर जर सांगता ऑन रिकॉर्ड, तेन्ना आयज जे भुरगे जीव दिता कारण कित्याक लागून ह्या भुरग्यांनी आयज जे सुसायड कोण करता, कोण कितें करतात, कित्याक कोणी जर 10 लाख रुपया हांकां जर दिल्या जॉब दिवपाक, तर हेंचो म्हयन्याक पगार कितलो जाता? ते भुरगे अशें जाले न्हू, ते इंट्रस्ट म्हयन्यान ते दिवन सोंपलेले आहा. अशी परिस्थिती आहा. कोणी आपल्या घरातले भांगर घाण दवरलेले आसा, कोणी आनी कितें केल्लेले आसा, ते घरा कडेन तेजे रीणकारी येतात. तेन्ना आयज जे पोलिसाचेच मनीस, पोलिसान भरती जाल्लेले मनीस कितले जाणांनी जीव दिले मुख्यमंत्री सांगता. हे प्रोटोकॉल कोणा कडेन आहा? मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. मुख्यमंत्री गोंयचो आज कसो वागता? एक्सायज डिपार्टमेंटान एक गव्हर्मेंटाचोच मनीस बँकेचो रबर स्टॅम्प तयार करता, सेंट्रल बँकेचो, आनी मुख्यमंत्री तेजेर FIR करिना. म्हणजे मुख्यमंत्री हो आसा न्हू, हो स्कॅम करपाक चान्स दिता. जॉबाक लागून पळय ती पुजा, प्राची, ती सावंत, मागीर तो सतरकर आनी कोण तो समीर, हे पळय जे गेल्ल्या सगळे चल्ला गोंयान. हेका खरें म्हणून जाल्यार सरकार जबाबदार आसा. कित्याक आज आनी काल हे लोक जॉबाक लागून पयशे घेयना. ते पुजा नायक म्हणटा पळय ती केन्नाच्यान लोकां कडसून पयशे घेता आनी तेजेर कंप्लेंट जालेले पुलीस म्हणटा तुमी ताका पयशे दिले कित्याक अशें म्हणून ती केस भायर जाताली. कांयच ताका हें जालें नासलें. पूण आतां सडनली ते देवाचें हें म्हणून की लोकांची हाय ते पुजा नायकाक भितर उडयलो. म्हाका एक सांगून दिसता की जेन्ना पुजा नायकाक भितर उडयले तो सतरकार म्हणटा तेणें आत्महत्या केली. सतरकारान जर आत्महत्या केली तेन्ना पुजा नायक भितर आसलेले म्हणजे जेलीन आसलेले जाल्यार तेजेर तेणें ताका म्हणजे जीव दिवपाक प्रोत्साहन दिला म्हणून कशें म्हणून तेजेर केस जाता? त्या सतरकाराक कोणें अशें धमकी दिली म्हणून तेणें जीव दिलो? म्हाका सांगा. तेणें आज जीव दिवपाक कारण ताका कोण आहा? कोण सरकाराचो मनीस आसा? कोणाचो PA तो? कोण मिनिस्टर तो खरें कळपाक जाय. अरे सतरकार जीव दिता तेन्ना तें भितर आसा जाल्यार सतरकाराचे हेजेर ताका कित्याक तेजेर आनी एक केस पुजा नायकाचेर जाता? म्हाका कळना हेंचें कितें म्हणून. तें पळय कितें आसा मरे. The District and Session Court, North Goa, on Friday granted a conditional bail to LPC Preeti Chavan and Tanishka Chavan in connection with Constable Prathamesh Gowde's suicide case. The bail was granted on conditions of personal bond of ₹20,000 each, no leaving the state of Goa without permission of the court, and no tempering of evidence. तातून LPSI दोग जाणां अरेस्ट केल्ले पळय तांकां दोगांयकूय आज कंडिशनल बेल मेळिल्ली आसा. पर्सनल बॉन्ड 20,000 एकट्याक फर्निश करपाक आनी नॉर्मल कंडिशन्स दिल्ली आसात. कितें जालें आर्ग्युमेंट पयर जाल्ले आनी ऑर्डर रिजर्व ती आज दवरिल्ली. आर्ग्युमेंट अशें आशिल्लें की प्रथमेशान सुसायड पळय कमीट केल्लो तो 25 केल्लो आनी सबसिक्वेंटली ताची बॉडी 27 ऑक्टोबराक मेळिल्ली. रेजिस्टर FIR जाला पळय तो 3 तारखेक जाला आनी ताजे फाटल्यान तांणी 4 तारखेक हे लेडीक PSIक अरेस्ट केल्ले आसा. आनी कंप्लेनंट पळय हातून आसा तो प्रथमेशालो कोण रिलेटीव नाशिल्लो. तातूंत पोलिसच महादेव नायक म्हणून सोशल मिडियाक कनेक्टेड आसा तो IRBतलो एक पोलीस आशिल्लो. हाजेर आमी आर्ग्युमेंट्स केल्ले. कोर्ट कन्विन्स जालो आनी आज तांची बेल ग्रांट केल्ली आसा. मॅडम तांकां अरेस्ट केल्ले ते रातचे केल्ले अशें कितें आयकूंक येता आमकां? अशी म्हाका क्लायंटांनी इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा की रातचे पुलीस आयिल्ले तांच्या घरा कडेन आनी तांकां रातचे गाडयेन बसयल्ले म्हणून. पूण अरेस्ट तो दाखयला तो 4 तारखेक 4 दाखयला पूण तांचे फॅमिलीक कळयला ते 4 तारखेक 8 कळयला अशें म्हाका ताचे फॅमिलीन सांगिल्लें आसा. मॅडम कंडिशनल बेलान कितें कितें कंडिशन्स घातलेले आसा? एक म्हणजे पर्सनल बॉन्ड 20,000 विथ लायक शुअरिटी एक दिवपाची. मागीर दे कॅनॉट लीव द स्टेट ऑफ गोवा विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आनी बाकीची नॉर्मल कंडिशन म्हणजे दे कॅनॉट टेम्पर विथ द एविडन्स बी ती नॉर्मल कंडिशनां दिल्ली आसा. 20,000 एकट्याक? एक मनशाक 20,000 दिल्लो. तेंच्यांनी काल सुसायड करपाचो अटेम्प्ट केल्लो न्हू अशें न्यूजार आयिल्लें आसा फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान. पूण तें दिसता म्हाका तांणी जेलींक तांकां कितें तरी त्रास जाल्यात. तांणी कोणाचें तरी नांव घेतिल्लें काल निकिता नायक म्हणून ताणें केलें.
In a significant crackdown on synthetic narcotics, Goa Police's anti-narcotic cell has apprehended a Russian DJ for possession of a commercial quantity of gamma hydroxybutyrate (GHB). This landmark seizure marks Goa's first arrest involving GHB, totaling an estimated rupees 16.88 lakhs, including a small quantity of ganja found with the suspect. In a significant crackdown on synthetic narcotics, Goa Police Anti-Narcotic Cell has apprehended a Russian DJ for possession of a commercial quantity of gamma hydroxybutyrate (GHB). The GHB is a powerful sedative drug commonly abused in party circuits and known for its association with drink-spiking crimes, hence the term date rape drug is associated with it. This landmark seizure marks Goa's first arrest involving GHB, totaling an estimated 16.88 lakhs rupees, including a small quantity of ganja found with the suspect. In a major drug bust, we conducted a raid. So on the night of 6th in Kerim area. So there was information, as you are all aware, that we had busted one pan-India network of LSD worth 1 crore rupees, one case last month. So taking information from that, we got an information that there are possibilities of finding GHB drug in Goa. So the entire team was after that. So through our sources, technical surveillance, we were able to narrow down on a Russian DJ. She used to play in low parties, small parties. So in a raid we conducted, we found around 300 grams of GHB and around 30 plus grams of ganja at her residence. So we have seized that drug, we have arrested her and we have gotten 2 days custody. So this is, and I will also like to tell you something about this GHB drug. The GHB is gamma hydroxybutyrate. It is locally known as liquid X or liquid ecstasy, and it is also called as date rape drug. So the primary purpose for this is that it is used to spike the drinks, and once it is given, the victim usually goes into semi-trance state, and whenever something has happened later on, when he or she gains consciousness, they don't know what has happened to them. So it is very much used in parties for that purpose. So there are other date rape drugs like roofies and ketamine also, but this is the first time ever in Goa that we have found GHB. South Goa Advocates Association has passed a resolution demanding the government to bring the Advocate Protection Bill to safeguard advocates. This comes after the car of an advocate while going for an inspection was destroyed and a cross-complaint filed against the advocate. We discussed 2 issues. One was that the registration of an offence against Advocate Leona Barreto, wherein she is the original complainant. And the second one was for demand for rational fixation of rates of land for the purpose of registration and stamp duty. Now let me give on the first point. The first point is in respect of last week there was an incident wherein an advocate who had gone for inspection, her car was broken. She was the original complainant. In respect of that, there is a cross complaint which has been filed against her, and she has been made an accused over there. So today we had met over here to discuss on that such issues, because we are considered as officers of the court, and today if there is threat to us, it is automatic threat to the general public also, because we are representing the general public. So that is why there should be something called as a protection of advocates. So we have passed a resolution. That is, first resolution is that Advocate Leona Barreto should file writ petition to the Honorable High Court for quashing of FIR along with the association. And secondly, we have resolved to appoint Senior Advocate Cleophas Coutinho to assist in filing of this petition. Further, we have also resolved to approach the government to bring in the Advocate Protection Bill, which is the need of the hour. Also, under the earlier IPC section and now the BNS sections, what is happened is that every certain section is considered a public servant. So we will also make a demand to the government that advocates along with other professionals should also be considered as a public servant in respect of the offences which are to be done against them. So that gives at least some protection to the advocates. This is on respect of the first issue which was covered up. Now as far as the second issue, everybody must have are aware that there was this notification which has come of the government on which was published on 30th October 2024, wherein
the government has increased the land rents drastically and in an arbitrary manner. See, none of the parties are taken into confidence. Now, on what basis this has been made also is not made public to anybody. So these rates, if one compares this to the prevailing rates, this is not double, this is 3 times increase in the rates. Some villages we have seen that it was 800 or something, they have made it to 5,000. On what basis? Nobody knows. Chhat Puja, one of the most prominent festivals of India, was performed across the state of Goa on Thursday. Chhat Puja is a festival dedicated to the worship of the sun god. It is mainly observed in the Indian states of Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh. Hundreds of families throng to the coastal belt of Goa, especially at Karansalai beach of North Goa and Bayana beach of South Goa, seeking long life and good health by shielding them from illnesses and diseases from the sun god. Chhat Puja, one of the most prominent festival of India, was performed across the state of Goa on Thursday. Chhat Puja is a festival dedicated to the worship of the sun god. It is mainly observed in the Indian states of Bihar, Jharkhand and Uttar Pradesh. Hundreds of families throng to the coastal belt of Goa, especially at Karansalam beach of North Goa and Bayana beach of South Goa, seeking long life and good health by shielding them from illnesses and diseases from sun god. हम छठ पूजा बहुत धूमधाम से करते हैं। हमारा छठ पूजा जो है 3 दिन का उपवास होता है। पहला नहाने खाने का दिन होता है, दूसरा छोटी छठ होता है, तीसरा जो बड़की छठ बोलते हैं, तो ये शाम को सूर्य भगवान जब डूबते हैं तो उसको हम लोग अर्घा देते हैं। गोंयांत मोठ्या प्रमाणात छठपूजा जी जाता ह्या भाशेंतल्या बायलां आमी पळयताले की एक काळ असो आशिल्लो बायलां बिचा कडेन पळयतना लोक दुसरे नदरेंतल्यान पळयतालो, पण आज मनाक सूख जाता, मनाक आनंद जाता म्हणजे बायलां बिचाचेर आज छठपुजेचें आयोजन जे पवित्र आसा हिंदू धर्मांतलें सूर्यपुजन तें हांगासर आयोजन जाता। त्या खातीर हांव आमदार बाब दाजी साळकार हाचें खूब खूब अभिनंदन करता आणि खरोखरच अशाच पद्दतीन म्हणजे उत्तर भारतात म्हणजे छठपुजेक म्हत्व आसा आणि उत्तर भारतीय जे वेगवेगळ्या भागात गोंयांत रावता ते सगळे जाण छठपुजेच्या निमित्तान आमच्या बायलां बिचाचेर येतात. And in sports news, Compassion Sports Club demolished Sporting Club the Room the Mall 12-0 in the under-15 Khelo India Girls Football Tournament played at Sinketi Sports Complex ground, Navali on Thursday. In the under-15 Khelo India Girls Football Tournament, Sia Naik gave her best to Compassion SC, and for Sporting Club the Room the Mall, Raisa Larenko gave her best to the team. Sia scored a double hat-trick, Sanika Borges scored a hat-trick while Klee Kolako, Christine Ferrao and Vanya Godinho scored a goal each for Compassion SC. Inacio for Herald TV. Scoring 3 superb goals, ITS earned a hard-fought victory over strong contenders BDG 3-1 to march into the finals of the Santa Cruz Club Trophy Soccer Tournament. The match was organised by Santa Cruz Club of Cavallusi and was played at the Father Druston and Wellington Ground, Cavallusi. In the Santa Cruz Club Trophy Soccer Tournament, ITS were leading by 1-0 in the first half with Dylan scoring a solo goal.
In the second half, ITS increased the lead to make it to 2-0, when Agnello scored with a brilliant slicing header giving Valerio no chance in the BDG goal. However, captain of BDG Vincent Pereira scored from a stiff grounder to make 2-1, but the all-round player of ITS Maven Gracias scored from the box off a measured pass from Usher to march into the finals. Inacio for Herald TV. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Follow us on all our social media handles. Take care and goodbye.